The guest I have in studio is one that I have idolized for a while. So when she walked in, I didn't want her to know that I'm her fan. So I was really cool and calm, shaking her hand. And, you know, I discovered that she's just one of the most humblest people ever. And I'm really excited to have her in studio. Lady Jaydee, karibu sana. Asante, mambo. Poa sana. Now, this is the Mohoho challenge for me. Kiswahili sio mdomo changu. It is, I know it's spoken in East Africa and it's spoken a lot in Kenya, but for me, inanichanganyisha kidogo. So this is what we're going to do. I will teach you a little bit of what I know and you're going to teach me a little bit about what you know. Sawa kabisa. Sawa sawa. Sawa. Now, the last time you're in studio, you mentioned that Kenya is your home. Ukiwa Kenya unasikia kama uko nyumbani, na unapenda mambo za Kenya na nini nini. So there are a couple of Kenyan words. Nataka kukuuliza kama unajua. Ama kama umejifundisha. And then utaniambia kama unazielewa na kama unazielewa what their meanings are. Sawa sawa. Tujaribu. Wacha tujaribu. Number 1. Tuma na ya kutoa. Inamaanisha nini? Mtu akutumie pesa, akutumie na pesa ya kutolea. Ah, there you go. Well done. Kweli wewe ni Mkenya mwenyeji. Number 2, form ni gani? Hapo umeniacha. Form ni gani is like what's the plan? Plan ni gani. So if I was in Tanzania, how would I ask form ni gani? Like what are we doing this evening, Lady Jaydee, baada ya kutoka studio and TV? Form ni gani? Ningesemaje kisema? Unaweza kusema mipango ikoje? Mipango ikoje. I feel like I'm already in Dar es Salaam. Okay, the third one, chini ya maji. Chini ya maji ndani ya bahari au? Nitakuambia the translation chini ya maji. Okay, now tell me 1 or 2 slang words from Tanzania. Ile sasa vijana wa Tanzania wanaongea ile sheng ya Tanzania. Ndio pia sisi tujue sheng kidogo ya Tanzania. Kila siku maneno mapya yanakuja, yanabadilika. Kwa hiyo ni ngumu kuchagua maneno machache sana ambayo naweza nikayasema. Kila siku kuna maneno mapya. Vijana wa mitaani wanaleta vitu vipya kila siku. Kama okay, sasa hivi watu wanasalimiana aje? Kama sasa fit poa ni aje? Salamu ambayo huwa ipo siku zote ni mambo vipi? Mambo vipi? Hakuna ile sheng ya ndani ile ya Moshi, ile ya Arusha, ile ya ndani. Kila sehemu wana watu. Unaweza kusema pia inakuaje? Inakuaje? Unaweza kusema inakuaje? Thank you so much for being in studio. You look amazing. Thank you. And I'm really excited to have you. So kama mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili na mzaliwa wa hapa Afrika Mashariki, how do you feel when you meet people like me, watu ambao wanapata changamoto wakiongea Kiswahili? Na kuonea huruma, natamani ningeweza kukufundisha lakini muda unakuwa hautoshi. Lakini haina neno kwa sababu maadam tunaelewana. Tunaelewa kwamba Wakenya hawana Kiswahili kizuri. Lakini tunaelewa wanamaanisha nini. Oh, okay. Wanapoongea. Na kama Mkenya anaenda Tanzania na anaongea Kiswahili yetu imevunjika. Nyinyi kama watu wa Tanzania mnasikiaje? Mnasikia it's fun, tunacheka. I'm sure. Yeah, tunaichukulia hivyo tu kwamba ni watu ambao Kiswahili chao kwa kweli bado hakijanyoka. Hakijanyoka. Lakini hatuwa judge kwamba kwa nini hawajui Kiswahili. Now, let's get straight into your music because that's why you're here. You're an artist who has so many accolades, tuzo mingi. And you've been, you know, in the music industry for 17 years. How have you managed to remain constant? All the time when we hear Lady Jaydee or when you have a single out or ama collaboration yoyote inakuwa tu bomba, yani a smash hit. What is your secret to always being a superstar when it comes to your music? Kwanza huwa sifanyi vitu kwa haraka. Nachukua muda sana kuamua na kutengeneza wimbo, muziki mzuri. Na vile vile naogopa kuhusu kesho itakuwaje. Kwa hivyo naheshimu na kuipenda kazi na naifanya kwa moyo wangu wote. Na hiyo ndo misingi ambayo imeweza kuniweka mimi na kunifanya niwe hapa.
Now, the music industry has changed a lot. Tuongee about the music industry in Tanzania. Tangu anze 17 years ago paka saizi. Tuseme muziki ya bongo is international. Your music is international. You are an international artist. What do you think is the reason why tuseme Kiswahili ya muziki ya Tanzania is so popular these days compared to back in the day when you were starting 17 years ago? Watu wanajitahidi sana kwenda na wakati na wanajitahidi kufanya vitu ambavyo ni vya quality ya hali ya juu kutokana na miaka inavyobadilika. Kama ambavyo utakumbuka miaka ya nyuma video zetu quality yake ukilinganisha na quality ya video tunazofanya sasa hivi ni tofauti. Kwa hivyo ili kuongezeka na kusogea mbele ni lazima kila siku ujaribu kufanya kitu bora kuliko kile cha nyuma. Kwa hivyo wasanii wa Tanzania kwa sasa hivi wanafanya vitu ambavyo ni bora zaidi. Wanaangalia pale nyuma kulikuwa na mapungufu gani, wanarekebisha, wanafanya. Na hiyo ndio sababu inayosababisha muziki unakuwa. Now, I see, Lady Jaydee, you're an artist of many talents. You not only perform, you also compose tunzo la wimbo. I hope I've said that well. Kutunga. Yes. You're also an amazing composer. Do you compose your own music or does somebody compose it for you? Nachotunga ni melody. Okay. Alafu napoenda studio kunakuwa na mtu sasa ambaye anatengeneza ule mziki, kupiga ala, vyombo tunaita. Now, a lot of your music in the past, the ones that we know, Yahaya, and even recently Ndindindi, most of your music is about love, mapenzi, and the experience we have in relationships. Are these songs from experience, or are these songs that come out mtunzi? You are just talented in that kind of... Okay, you mentioned Yahaya, lakini Yahaya, it's not a love song. But it's about relationships. No, it's not about relationship. Ni kuhusu mtu ambaye ni tapeli, anaishi maisha ambayo sio. Oh, okay. Yeah. All right. Naandika nyimbo za mambo tofauti za mapenzi na ambazo sio za mapenzi. Now you see, that's a perfect example of how bad my Kiswahili is. I thought Yahaya was a Casanova. No. Wale machali wanakuitisha pesa, unawalipia rent, not at all. Unawapikia na stove. Sio kabisa. Wanatumia stima. Sio. Yahaya ni tapeli tu, mtu ambaye hajulikani anapokaa lakini yupo kwenye vijiwe vya watu na yeye anajifanya kuwa ni mtu ambaye ana vitu. Kwa hivyo na nyimbo zangu nyingine ni based on true stories, na nyingine ni naandika tu kutokana na maisha ninayoyaona ya watu kila siku, lakini naweza kusema asilimia labda 80 ya nyimbo ninazoandika lazima inakuwa ni story ambayo inakuwa ni ya kwangu, lakini zipo nyingine pia ambazo stories sio za kwangu. Now, Lady Jaydee, a lot of artists in East Africa, wasanii wa Afrika Mashariki, they survive a lot on beef. Kama last week, let me give you an example. A couple of weeks ago, we had, one is an artist and one is a comedian. Wana beef ndio watu wajue, ndio watu wachangamke, so they can trend on social media. Have you ever had beef with anyone? Ile kukosana na mtu. Yes, lakini ilikuwa ni ukweli. Sio kukosana kwa ajili ili watu wanijue au kwa sababu ya kutengeneza kitu fulani. Watu wamekuwa wakifanya hizo sana. Nafikiri kutokana na wasanii wengi. Kwa hiyo wanaogopa kufanya kitu tu cha kawaida, wanaona kama hawatasikika. Wanatafuta vitu vingine vya kutengeneza ili viweze kuwasukuma zaidi. Na hiyo pia ni namna yao wao ya jinsi ya kuweza kutafuta kujulikana. Lakini mimi situmii style hiyo. Now, a couple of days ago, we celebrated the Day of the Girl Child, where we get to celebrate women who have really influenced our lives. In your life, who are the women who have influenced you and have carried you through this journey from where you started until where you are right now? Who are those women? Kwanza ningeweza kusema mama yangu mzazi, ambaye amenifunza vitu vingi sana na adabu na heshima mpaka kuwa hivi nilivyo na watu wananiheshimu pia. Na wapo wanawake ambao nawaangalia kama Yvonne Chakachaka, ni mifano ya kuigwa, ambao wamekuwa wako kwenye industry kwa muda mrefu, lakini bado pia wamejitunza na heshima yao, na bado wamekuwa wamama ambao
wanaonekana ni mfano wa kuigwa. Now let's talk back to your music, your most recent work, your most recent project. I need to ask, because when we were coming up with questions for the interview, we went to Google Translate to find the word for project. Na ukapata nini? Baada ya project. And I was like, that doesn't sound right. Your most recent project right now, tell us about your new single. Okay, sasa hivi na wimbo mpya unaitwa I Miss You, ndio umetoka na nategemea mashabiki wapenzi wa muziki wa Lady Jaydee wataenjoy. Na album bado iko sokoni, inapatikana kwenye mitandao mbalimbali, Boomplay Music na mkito.com. Na vile vile kwenye sehemu ambazo Lady Jaydee ana perform, wakifika wanapata CDs. Now, being in Kenya and saying that you love Kenya, and we love you back, by the way, in case you're wondering, we love you back so much. Which Kenyan artists, not the ones you've collaborated with before, but which Kenyan artists right now would you like to collaborate with? Octopizzo na Sauti Sol. Yeah? That would be nice. You and Octopizzo and Sauti Sol. Now, speaking of Octopizzo, I've just... speaking off air, when we were talking with Lady Jaydee, she raps. Najaribu. Aki, mstari moja mbili, please. Celebrating the day of the girl child. Inspire the young rappers out there who've never had to rap. And are like, if Lady Jaydee can sing and she's gracious and she can spit, ata mimi nawezana. Lakini wanaweza kawa wanaweza zaidi kuliko mimi. Try. Hakuna wakunipa unachonipa na wala hakuna wakunita unavonita. Hakuna wakunifanya nihisi ninavyohisi nikiwa nawe, kwako nimefika. Oh! Single right there. Absolutely amazing. Now you're here because of a concert tomorrow. Tell us about the concert and maybe a couple of songs people can expect. Are you going to perform some songs from your recent album? Tell us about the concert coming up. Concert kwanza ina wasanii wengi, ndio kitu cha kufurahisha. Kwa hivyo kila mmoja atapata nafasi ya kuperform, nafikiri si zaidi ya nyimbo 5-6. Nitajitahidi kuchagua nyimbo ambazo nafahamu watu wa huku wanazipenda sana, watu wa Kenya. Hivyo niwakaribishe sana waje kutuunga mkono na wapate kushangilia mwanzo mwisho. Absolutely. I mean, she's just one of the most acclaimed artists in Africa. And every time she comes to perform, it's going to be a hit. And guess what? She's going to perform one of her songs right here in studio. I told you it's going to be a rocker show. But right now, Anowino. Anokumu. Cindy, we talked about this. Anowino. We had a truth. What happened? Anowino. That's a hit, girl. Take care of a girl. But Anokumu. Okay. Now people start throwing tear gas because of that. Anyway, we're still talking about that. People are still questioning your Kiswahili, which is still in question. All right, let's go. Cindy hajui your swahili. It's too outrageous. I know. And then we have Uriri who says, Msalimia Queen of Bongo, nampenda sana. And then we have another one from Chalo who says, uliza Jaydee kama alishajua mahali ya haya anaishi. Ooh, Lady Jaydee. Bado hujajua. That is a good thing. Anaishi Mvunguni, anaishi wapi? We have Justy who says, loving the show, say hi to the guests. I'm a big fan of Lady Jaydee. And then we have another one here from Akinaroy who says, from Nigani Lady Jaydee, ama na Kidum. We've missed ngoma zao sana. I really love the hit song she made with the Kidum, with the nakupenda sana. And then we have another one here from Steve who says, swali kwa Jaydee, ipo tetesi kuwa yeye ni msabato. Hivi mziki wake anaupanga vipi kwa maadili ya kisabato? If she can answer that. Some of those questions, man, putting my Kiswahili to shame. Is it the sabato that you don't know, Ama? It is the everything. I mean, I don't even know what I am. But we learn something new every day.